Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Nur Zahira binti Ahmad Nazir. Nombor matrik saya ialah 14 DTP 20F1068. Kumpulan kami akan membentangkan MRT table. Soalan yang diberi ialah komponen-komponen yang menghasilkan produk A. Terdapat 3 komponen utama yang menghasilkan produk A iaitu 2D, 3C dan 2B. Untuk komponen D, ia memerlukan satu komponen E dan dua komponen F. Untuk komponen B pula, ia memerlukan satu komponen D dan komponen D tersebut memerlukan satu komponen E dan dua komponen F. Selamat sejahtera Encik MD. My name is Aguilar. My metric number is 14DTP20F1082. So today I will be starting my question given. Okay, let's move on to the question. The BOM for product A is shown in figure below. The MPS for product A calls for 120 units to be started in week 2, 4, 5, and 8. Table below shows the data from the inventory records. Propose the material requirements planned for the next 8 weeks for each item. So there's a branch over there. There are 5 items given, which are B, C, D, E, and F. So I will be discussing, I will be solving data category B and C problem. So let's move on to the calculation. Okay, so this is the calculation for item B. Okay, let's start from item B. Okay, so the total requirement gross for week 1, there's no total requirement gross, but the project unhandled inventory is 125. Okay, first of all, let me explain about the 250 on the gross requirement on week 2, 4, 5, and 8. So the 120 we have got, we have got the answer from 120 times 2, and then the answer will be 240. And then the next thing is about project unhandled inventory, which is 125 given. You can see here beginning on hand inventory. It is 125 for data category B. Okay, so just state here 125 here on week 1. Then the planned receipt, they are nothing. Then the planned order releases is 205. So 205 given planned order releases. Yeah, then the next thing is week 2. Week 2, in order to get 240, we have to add to 125 from week 1, and then add with 150, which is scheduled receipt on week 2 here. So take that 150 plus with 125, and then minus with 240, you will get 35. That's the balance project unhandled inventory. So the 150, as you know, you can get from the scheduled receipts. Okay. And then the 240, it is from the planned order releases. So 240 here. Then the 240 move on to here. 240, then 35. 35, it is from week 2. And then 240 minus with 35, we will get 205. And before that, week 3, there is no production at all. So we will move on to week 4. And then week 5, there is production, 240 gross requirement. And then here is 0.
So no production, no production held at here. So 200 for 0 plus 240, we will get 240, and then here will be 240. Then 6 week and 7 week, there will be no production at all. It's 0. And then the 8th week, take 240 from here, and then use it, and then the project unended inventory is 0 as usual, because there was 0 before this on week 5, and then it's 0, it's completely 0, there's nothing. And then the planned receipts is 240 at the end. So the order policy is L for L, and the lead time I've stated is 3. Okay, now let's move on to the item C. Okay, so we can see here item C is 3C. So 3C, so the total gross requirement on week 2, week 4, week 5, and week 8 is 360. Since it is 3C, so 3 times 8, 120 equals to 360. Okay, so next we will move on to the plan order releases, which is 700. Yeah, 700. And then the week 2, it is given 360 order plan, total production. So since it is 360, we have to use 450 from the plan receipts, which is schedule receipt from item C, 450 given on the table. So use it, minus with 360, we will get 90. Since it is less, so we have to subtract it. And since it is more, we have to subtract it. Then week 3, there is no production at all. Week 4, we the balance production was, quantity production was 90. So it is less than 360. So we have to borrow from FOQ, which is 700 value, borrow from it, subtract it, add it, and then subtract it 360, we will get 430 for project unhanded inventory. So now it is planned receipt is 700. And then week 5, it is 360 here on gross requirement. Then projected unhanded inventory. Since week 4 was 430 and it is more than 360, so just subtract with 360, we'll get 70. Then week 6 and 7, there's no production at all. Week 8, it is 360 as usual. And then since 70 is less than 360, so add with 700, which is FOQ in order policy. Then add with 700, then subtract with 360, you will get 410. So the plan receipts is 700. Then finally, 9 and 10, there's nothing at all. Order policy for this item C is FOQ 700 given, and then the lead time is 3. So that's it, my part. Thank you. Berikutnya, saya akan menerangkan pada item D. Pada minggu pertama, iaitu cross recruitment, ialah 205 hasil daripada item D. Project on hand inventory iaitu 235, maka 235 akan ditambah dengan FOQ iaitu sebanyak 700 dan ditolak dengan 205 serta mendapat hasil sebanyak 730. Pada minggu kedua pula, iaitu 240 ditambahkan dengan 240 dan nilainya adalah 480. Project on hand inventory iaitu 730
yang diambil daripada minggu pertama ditolak dengan cross requirement iaitu 480. Totalnya ialah 250. Berikut adalah minggu keempat iaitu sebanyak 240 dan project on hand inventory 250 yang diambil daripada minggu kedua dan ditolak cross requirement iaitu 240 dan totalnya adalah 10. Pada minggu kelima pula iaitu cross requirement memerlukan 480, maka 10 akan ditambah dengan 700 kerana tidak mencukupi dan bakal ditolak dengan 240. Total untuk project on hand inventory adalah 230. Dan plan receipt untuk minggu kelima adalah 700 dan plan order receipt akan diberi kepada minggu pertama iaitu 700. Pada minggu ke-8, cross requirement memerlukan 240 dan project on hand inventory 230 dan ditambah FOQ iaitu sebanyak 700 dan ditolak 240. Totalnya adalah 690. Dan terdapat plan receipt iaitu 700. Plan order receipt pula dibahagi kepada minggu keempat iaitu 700. Assalamualaikum. Nama saya Aina Zifah binti Muhammad Zahar, 14 DTP 20F1012. Untuk menghasilkan komponen D, kita memerlukan satu komponen E dan dua komponen F. Seperti data yang diberi. Dan untuk item E, untuk gross requirement adalah sebanyak 700. Untuk kita punya simpanan inventory adalah sebanyak 800. 800 adalah hasil tambah dari on-hand inventory 750 dan safety stock 50. Kita hanya memerlukan sebanyak 700, tapi simpanan inventory adalah sebanyak 800. Jadi, kita perlu tolak dengan hasil 800 tolak 70 dan mendapat baki sebanyak 100. Dalam simpanan, untuk minggu keempat, gross requirement adalah sebanyak 700. Untuk project on-hand inventory, kita mempunyai baki sebanyak 100. Jadi, kita memerlukan lagi 600 untuk melekapkan gross requirement sebanyak 700. Jadi, untuk project on hand inventory pada minggu keempat adalah 600 adalah sebanyak kita perlukan tambah dengan 100 dari baki dan tolak dengan 700. Jadi, sama dengan kosong. Untuk plan receipt, kita perlukan sebanyak 600. Seperti kita tahu, lead time adalah sebanyak 2 minggu. Dan kita perlu plan order release 2 minggu awal sebanyak 600. Baiklah, untuk item F, seperti kita lihat pada gambar rajah untuk item F, kita memerlukan dua komponen. Jadi, untuk itu, pada item F, pada minggu pertama, untuk gross requirement, kita perlu darab 2. Jadi, hasil dari itu adalah 700 darab 2 adalah sebanyak 1400. Untuk inventory item, seperti kita tahu, inventory item pada item F adalah kosong. Jadi, kita memerlukan 1400 untuk menghasilkan komponen D. Tapi seperti kita tahu, inventory adalah kosong. Kita merujuk balik kepada jadual yang diberi adalah untuk item F, secured receipt adalah 1400 pada minggu pertama. Daripada itu, kita dapat menghasilkan komponen D pada minggu pertama sebanyak 1400. Pada minggu keempat, untuk gross requirement adalah sebanyak 700 dari darab 2 sama dengan 1400. Seperti kita tahu, simpanan inventory adalah kosong. Jadi, kita perlu plan receipt sebanyak 1400. Seperti kita lihat, lead time adalah sebanyak seminggu. Jadi, kita perlu order release seminggu awal pada minggu yang ketiga untuk menghasilkan komponen.